La noche había quedado sobre Londres, pero dentro de la torre de Londres no existía el descanso. Ana Bolena lavaba 4 días encerrada en una habitación fría y húmeda, la misma donde antes habían estado otros condenados. Desde su ventana, pequeña y con barrotes, podía escuchar el ruido de los martillos. Los hombres trabajaban incluso de madrugada. No necesitaba ver para saber lo que estaban construyendo. Era un cadalso de madera. Ana había pasado las últimas horas rezando. No con desesperación, sino con una calma que sorprendía incluso a sus carceleros. Había pedido recibir la comunión, su último deseo, y una mujer piadosa le había lavado el pan y el vino sagrado. Ahora, vestida con un sencillo traje gris, esperaba el amanecer. Fuera, el cielo seguía oscuro. De repente, unos pasos rompieron el silencio del pasillo. No eran los pasos lentos y pesados del carcelero. Eran pasos firmes, decididos, acompañados por el sonido metálico de espuelas contra la piedra. Ana se levantó de golpe. Su corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. Y allí, parado en el umbral, estaba Enrique VIII. Ana dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. El rey, su esposo, el hombre que la había enamorado con cartas de amor apasionadas, el mismo que había roto con la iglesia de Roma solo para casarse con ella, estaba allí, mirándola fijamente. Pero sus ojos no tenían amor. Tenían algo mucho más difícil de descifrar. Enrique entró en la habitación. Detrás de él, 2 guardias cerraron la puerta, dejándolos solos. Ana observó su ropa. Vestía de verde, colores de casa, como si acabara de llegar del bosque. Como si esto fuera parte de su diversión. Majestad, dijo Ana, haciendo una reverencia forzada. Su voz temblaba, pero solo un poco. No esperaba vuestra visita. Seguro que no, respondió Enrique. Se acercó a la ventana, dando la espalda a su esposa. Por un momento, Ana recordó cuando él hacía lo mismo en sus habitaciones privadas, cuando le contaba sus problemas de estado y ella le daba consejos. Pero esos tiempos habían muerto. Enrique se giró. Su rostro, antes apuesto, ahora parecía hinchado y duro por los años y la frustración. He venido a ofrecer algo, dijo. Una oportunidad. Ana frunció el seno. Una oportunidad. Iba a morir en unas horas. ¿Qué oportunidad podía ofrecer un rey que ya había firmado su sentencia de muerte? Confiesa, dijo Enrique, caminando hacia ella. Confiesa todo. Que te acostaste con tu hermano. Que compartiste cama con músicos y poetas. Que deseabas mi muerte. Ana sintió que la sangre lo hervía. Esas acusaciones eran mentira. Todos lo sabían. Los propios jueces habían actuado presionados por el rey, sin pruebas reales. Pero ella había aprendido a controlar su temperamento. Había aprendido que enfrentarse a Enrique solo empeoraba las cosas. Y me han condenado, Majestad, respondió con calma. El pueblo cree lo que vos ordenéis que creen. Mi confesión no cambiará nada. Enrique sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que guardaba un as bajo la manga.
Cambiara la forma en que mures, dijo. El verdugo que he trato de Calais es un experto con la espada. Un solo golpe, rápido, limpio. Sin dolor. Casi sin que lo sientas. Pero si no confieses. Hizo una pausa. Dejó que el silencio llenara la habitación. Si no confieses, usar el hacha. Ana sintió un escalofrío. El hacha. Todos sabían lo que eso significaba. Golpes torpes, dolorosos. A veces hacían falta varios intentos. Era una muerte de campesinos, no de reinas. Pero antes de que pudiera responder, Enrique dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que ella podía sentir su aliento. Y eso no es todo, susurró. Tengo a tu hija. El mundo es de todo para Ana. Isabel. Su pequeña Isabel. Su hija de apenas 2 años, la princesa que tanto había costado traer al mundo. La habían separado de ella nada más encarcelarla. Ana no sabía nada de la niña desde entonces. Isabel, murmuró Ana, con la voz quebrada. Sí, Isabel, dijo Enrique, enderezándose. Mi hija. Tu hija. La niña por la que tanto peleaste. La que iba a ser reina de Inglaterra. Ana cayó de rodillas. No lo importaba su orgullo. No lo importaba nada más que esa pequeña criatura indefensa. Por favor, suplicó. Haced lo que quieres conmigo. Pero no lo hagáis daño. Es vuestra sangre. Enrique la miró desde arriba. En sus ojos no había piedad. Solo poder. Depende de ti, dijo. Confiesa, y la muerte será rápida. Confiesa, Isabel vivirá. Vivirá como bastarda, pero vivirá. Pero si te niegas, si mueres con esa maldita dignidad que siempre has tenido, juro que me encargo de ella personalmente. Ana levantó la vista. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué querías que diga? Preguntó. Todo, respondió Enrique. Todo lo que los jueces ya han escrito. Que eres una adultera. Que planeaste matarme. Que usaste brujería para enamorarme. Todo. Ana cerró los ojos. Podía hacerlo. Podía mentir, firmar cualquier papel, decir cualquier cosa. Pero sabía que si confesaba, si admitía esos crímenes falsos, la historia la recordaría como una traidora. Isabel crecería sabiendo que su madre era una mujer horrible. Pero si no confesaba, Isabel no crecería. Abrió los ojos. ¿Me prometéis que Isabel vivirá? Preguntó. Enrique asintió lentamente. Te doy mi palabra de rey. Ana sabía lo que valía la palabra de Enrique. Lo había visto romper promesas, destruir amigos, abandonar esposas. Pero era lo único que tenía. Entonces, empezó a decir. Pero Enrique levantó la mano. No, dijo. No ahora. Lo harás mañana, antes de subir al cadalso. Lo harás frente a todos. Quiero que el mundo te oiga. Ana asintió débilmente. Enrique se giró para irse. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Una cosa más, dijo sin mirarla. He ordenado que te registren. ¿Registrarme? Preguntó Ana. Y me han cuidado todas mis pertenencias.
Enrique se giró lentamente. No hablo de tus joyas. Hablo de tu vientre. Necesito saber si estás embarazada. Ana palideció. Embarazada. Por supuesto. Si estaba embarazada, si llevaba un posible heredero varón, Enrique no podría ejecutarla. Tendría que esperar a que naciera el niño. Si era niño, sería el hijo que tanto había deseado. Pero si no lo estaba. Ya vendrán a verte, dijo Enrique. Coopera. Oh Isabel lo pagará. Dica esto, salió de la habitación. La puerta se cerró con un golpe seco. Ana se quedó de rodillas en el suelo frío, temblando. Su mente daba vueltas. Embarazada. No podía estarlo. Lavaba meses sin compartir lecho con Enrique. Desde que él empezó a cortejar a Juana Seymour, la había abandonado por completo. Pero tal vez si decía que sí. Tal vez si mencha y decía que esperaba un hijo, ganaría tiempo. Sufficient tiempo para que alguien la salvara. Sufficient tiempo para que sus aliados actuaran. Pero entonces recordó las palabras de Enrique, coopera. Oh Isabel lo pagará. No podía arriesgarse. Paran las horas. Ana no durmió. Escuchó como los ruidos de martillos se detenían. El cadalso estaba listo. Escuchó como el cielo empezaba a aclararse. El amanecer llegaba. Y entonces, los pasos volvieron. Pero esta vez no era Enrique. Era una mujer. Lady Kingston, la esposa del carcelero. Detrás de ella, dos guardias con rostros de piedra. Lady Ana, dijo Lady Kingston, sin mirarla a los ojos. Debemos cumplir la orden del rey. Ana se puso de pie. Sabía lo que venía. Sabía que no había escapatoria. ¿Y es necesario? Preguntó, aunque conoce la respuesta. Sí, respondió Lady Kingston. Por favor, no opongáis resistencia. Ana asintió. No tenía fuerzas para luchar. Lo que pasó después fue rápido y humillante. Lady Kingston, con manos temblorosas pero firmes, realizó el examen. Los guardias sujetaban a Ana cuando fue necesario. Ella cerró los ojos y dijo que para. Pensó en Isabel. Pensó en que todo esto era por ella. Cuando terminó, Lady Kingston se incorporó. Su rostro era una máscara. No hay señales de embarazo, dijo en voz baja. Ana sintió que todas sus esperanzas se desvanecían. Ya no había nada que la salvara. Los guardias se fueron. Lady Kingston también. Ana se quedó sola, arrodillada en el suelo, mirando por la ventana. La luz del día empezaba a colarse entre los barrotes. En algún lugar de palacio, Enrique ya estaba recibiendo el mensaje. Ana no estaba embarazada. No habría heredero. No habría indulto. Solo quedaba la muerte. Pero Ana, en lugar de llorar, respiró hondo. Se levantó, se alisó la ropa y se acercó al reclinatorio. Se arrodilló una vez más y empezó a rezar. No por su vida. Ya no había esperanza para ella. Rezó por Isabel. Por esa niña pequeña que nunca conocería a su madre. Por esa princesa que ahora era bastarda. Por esa hija suya que, tal vez,
algún día, pudiera hacer justicia. Las campanas comenzaron a sonar. Era la hora del cielo sobre Londres comenzaba a clarear, pero dentro de las gruesas paredes de la torre la luz apenas se notaba. Ana Bolena había pasado la noche en vela, arrodillada, rezando. No quedaban lágrimas en sus ojos. Había llorado tanto durante los últimos días que ahora solo sentía un vacío frío en el pecho. De repente, unos pasos en el pasillo. Esta vez no eran pasos de hombre. Eran más ligeros, más rápidos. Ana se levantó y se alisó el vestido gris. Ya no tenía joyas, ni adornos, ni nada que la hiciera parecer una reina. Solo un simple vestido de mujer condenada. La puerta se abrió. Era Lady Kingston otra vez. Pero esta vez no venía con guardias. Venía sola y traía algo en las manos. Lady Ana, dijo con voz baja. Su Majestad me envía con esto. Ana miró lo que traía. Era un pergamino, doblado y sellado con cera roja. El sello del rey. ¿Qué es? Preguntó Ana, aunque lo sospechaba. Es la confesión, respondió Lady Kingston sin mirarla a los ojos. La que debéis firmar antes de subir al cadalso. Ana tomó el pergamino con manos temblorosas. Rompió el sello y desdobló el papel. Comenzó a leer y, a medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro palidecía aún más. Lo que estaba escrito allí era horrible. Decía que ella había engañado al rey con más de 100 hombres. Que se había acostado con su propio hermano, George. Que había usado potions y hechizos para enamorar a Enrique. Que había planeado matarlo para que su hermano se convirtiera en rey. Que era una adúltera, una incestuosa, una traidora y una bruja. Pero lo peor estaba al final. Y yo, Ana Bolena, reconozco que mi hija Isabel no es hija legítima del rey, sino fruto de mis pecados. Renuncio a cualquier derecho que ella pudiera tener al trono de Inglaterra, y acepto que se declarada bastarda para siempre. Ana sintió que las fuerzas la abandonaban. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. No puedo firmar esto, susurró. No puedo condenar a mi hija. Lady Kingston levantó la vista por primera vez. En sus ojos había algo que parecía compasión, pero también miedo. Lady Ana, dijo en voz baja. El rey espera vuestra firma. Si no lo hacéis. Si no lo hago, ¿qué? La interrumpió Ana. ¿Voy a matarme? Ya voy a hacerlo. ¿Qué más puede quitarme? Lady Kingston dudó. Miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie escuchaba. Luego se acercó un paso más. Puede quitar más cosas de las que imagináis, susurró. Tengo órdenes de deciros algo. Ana la miró fijamente. Decidlo. Lady Kingston tragó saliva. Si no firmáis, el rey ha ordenado que vuestra hija sea enviada a un convento muy lejano. Un lugar del que nunca podrá salir. Ali pasará el resto de sus días, encerrada, olvidada, sin saber quién fue su madre. Nadie le hablará de vos. Para ella, será como si nunca hubierais existido. Ana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero si firmáis, continuó Lady Kingston, Isabel permanecerá en la corte. Será criada como una dama, con todas las comodidades. Claro,
Será bastarda, pero vivirá bien. El rey me ha ordenado que os lo diga claramente. Ana apretó el pergamino contra su pecho. Su mente daba vueltas sin parar. Firmar significaba condenar el nombre de Isabel para siempre. No firmar significaba perder a su hija para siempre. ¿Cómo sé que cumplirá su palabra? Preguntó Ana. ¿Cómo sé que no la encerrará igualmente después de que yo muera? Lady Kingston negó con la cabeza. No lo sabes, admitió. Solo os queda confiar. Ana soltó una risa amarga. Confiar. En el hombre que me mata por mentiras. En el hombre que acusa a su propia esposa de acostarse con su hermano. En el hombre que ha destruido a todos los que lo amaron. Lady Kingston no respondió. No podía. Sabía que Ana tenía razón. Pasaron los minutos en silencio. Ana miraba el pergamino una y otra vez. Leía las palabras horribles que la describían como un monstruo. Leía la condena de su hija. Y lloraba en silencio. ¿Qué haríais vos? Preguntó Ana de repente. Lady Kingston se sobresaltó. Yo, no lo sé, Lady Ana. Yo solo soy la esposa de un carcelero. No entiendo de reyes ni de reinas. Sois madre, dijo Ana. ¿Qué haríais por vuestra hija? Lady Kingston guardó silencio un largo rato. Luego, con voz apenas audible, respondió. Moriría por ella. Haría cualquier cosa. Incluso firmaría una mentira. Ana la miró a los ojos. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. Tráeme una pluma, dijo. Lady Kingston asintió y salió rápidamente. A los pocos minutos volvió con un tintero y una pluma de ganso. Ana tomó la pluma, lo mojó en la tinta negra y se acercó al pergamino. Pero antes de firmar, se detuvo. Decidme una cosa, dijo. ¿Quién lira esto? Se lira públicamente, respondió Lady Kingston. Antes de vuestra ejecución. Todos los nobles de la corte lo oirán. Los embajadores extranjeros también. Queda registrado para la historia. Ana asintió lentamente. Para la historia, repitió en voz baja. Miró el pergamino una última vez. Vio su nombre escrito, vio las acusaciones falsas, vio la condena de Isabel. Y entonces, con mano firme, escribió su nombre al pie del documento. Ana Bolena. Dejó caer la pluma y entregó el pergamino a Lady Kingston. Tomad, dijo con voz cansada. Levedal a vuestro rey lo que quiera. Lady Kingston tomó el pergamino con reverencia. Pero antes de irse, dudó un momento. Lady Ana, dijo. Sois más valiente de lo que muchos creen. Ana sonrió con tristeza. No soy valiente, respondió. Solo soy una madre. Lady Kingston salió de la habitación. La puerta se cerró con un golpe seco. Ana se quedó sola, mirando la perdición. Había firmado su condena eterna. La historia la recordaría como una adúltera, una traidora, una bruja. Pero su hija viviría. Se arrodilló en el reclinatorio una vez más. Ya no le quedaban lágrimas. Solo un profundo cansancio y una extraña paz. Había hecho lo único que podía hacer. Había protegido a su hija. Afuera, las campanas comenzaron a sonar.
No eran campanas de alegría. Eran campanas de muerte. Ana las escuchó y supo que su tiempo se acababa. Pero en algún lugar de palacio, una niña de 2 años dormía plácidamente. Esa niña no sabía que su madre acababa de vender su alma por ella. Esa niña no sabía que crecería sin conocer el calor de su madre. Esa niña no sabía que su nombre había sido manchado para siempre. Pero esa niña, Isabel, algún día sería reina. Y esa fue la única venganza de Ana Bolena. Los minutos pasaron. Los ruidos del exterior se hacían más fuertes. Pasos de soldados, órdenes gritadas, el murmullo de la multitud que se reunía. Ana permanecía de rodillas, con los ojos cerrados, rezando en silencio. De repente, la puerta se abrió de par en par. Esta vez no era Lady Kingston. Eran 3 hombres. El alguacil de la torre y 2 guardias. Lady Ana, dijo el alguacil con voz grave. Y es la hora. Ana abrió los ojos. Se levantó lentamente, con la dignidad de una reina. Miró a los hombres sin miedo. Estoy lista, dijo. Pero antes de salir, se detuvo un momento. Miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su prisión durante los últimos días. Las paredes frías, la ventana con barrotes, el reclinatorio donde había pasado sus últimas horas. ¿Qué pasa? Preguntó el alguacil. Nada, respondió Ana. Solo me despido. Y dicho esto, cruzó el umbral de la puerta. El pasillo era largo y oscuro. Las antorchas iluminaban el camino con una luz temblorosa. Ana caminaba erguida, con la cabeza alta. Los guardias la flanqueaban, pero no necesitaban sujetarla. Ella iba por su propio pie. Mientras caminaba, recordó. Recordó su infancia en el castillo de Hever. Recordó sus años en Francia, aprendiendo modelos y polla. Recordó cuando llegó a la corte inglesa, joven y hermosa, llena de sueños. Recordó cuando Enrique empezó a cortejarla, cuando lo escribía cartas de amor apasionadas. Recordó cuando se convirtió en reina. El día más feliz de su vida. Y recordó cuando todo empezó a desmoronarse. Cuando Enrique se cansó de ella. Cuando empezó a mirar a Juana Seymour. Cuando las acusaciones empezaron a volar como cuervos sobre su cabeza. Ahora todo terminaba. Llegaron al final del pasillo. Una puerta daba al exterior. El alguacil la abrió y la luz del día cegó a Ana por un momento. Parpadeó varias veces hasta que sus ojos se acostumbran. Y entonces lo vio. Ali, a unos pocos metros, estaba el cadalso. Una estructura de madera negra, cubierta con paja en el suelo. Y al lado, un hombre alto, vestido de negro, con el rostro cubierto por una capucha. Sostenía una espada enorme, larga y brillante. El verdugo de Calais. Ana respiró hondo. Miró a su alrededor. Había cientos de personas. Nobles, caballeros, damas de la corte. Todos la miraban en silencio. Algunos con curiosidad, otros con lástima, otros con indiferencia. Enrique no estaba. Como siempre, él no ensuciaba sus ojos con la muerte. Prefería verla desde la distancia, desde la seguridad de su palacio. Ana comenzó a caminar hacia el cadalso.
Cada paso era más difícil que el anterior. Pero no podía detenerse. No debía detenerse. Tenía que llegar hasta el final. Por Isabel. Por su hija. Subió las escaleras de madera. La madera crujió bajo sus pies. Luego arriba y se volvió hacia la multitud. Ali estaba sola, frente a todos. El verdugo esperaba en silencio. Ana tomó y comenzó a hablar. Ana Bolena estaba de pie sobre la madera del cadalso. Abajo, cientos de rostros la miraban en silencio. Hacía un día claro en Londres, pero ella apenas sentía el sol en su piel. Todo su cuerpo estaba helado. Miró hacia la multitud. Vio caras conocidas. Thomas Cromwell, el hombre que había fabricado las mentiras para condenarla. El duque de Suffolk, amigo de Enrique. Algunas damas que antes habían sido sus amigas y ahora evitaban mirarla a los ojos. Pero no vio a Enrique. Como siempre, él prefería no estar presente. Prefería escuchar el cañonazo desde sus habitaciones, cómodamente sentado, sabiendo que su problema había desaparecido. Ana respiró hondo. Tenía que hablar. Era costumbre que los condenados dijeran unas palabras antes de morir. Algunos pedían perdón. Otros se declaraban inocentes. Otros simplemente se despedían. Ella sabía que debía tener cuidado. Cualquier palabra contra el rey podría costar caro a Isabel. Buenos cristianos, comenzó, con voz clara y firme. He venido aquí a morir según la ley. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. La ley me ha condenado, continuó Ana. Y yo acepto mi muerte. No he venido a discutir la sentencia, ni a acusar a nadie de lo que me ha traído hasta aquí. Hizo una pausa. Su garganta estaba seca, pero siguió adelante. Solo pido a Dios que guarde al rey. Que lo conceda un largo reinado sobre vosotros. Porque no hay príncipe mejor ni más bondadoso que él. Algunos en la multitud intercambiaron miradas. Sabían que eso era mentira. Todos sabían que Enrique era un tirano. Pero entendían por qué Ana decía esas palabras. Y pido también, añadió Ana, que Dios tenga piedad de mi alma. Y que os tenga a todos en su santa guarda. Termino. No había dicho nada sobre su inocencia. No había dicho nada sobre las mentiras. No había acusado a nadie. Había sido cuidadosa, medida, perfecta. Pero en sus ojos, los que estaban cerca podían verlo. Podían ver la verdad que sus palabras no dicen. El verdugo dio un paso adelante. Ana se volvió hacia él. Era un hombre alto, con el rostro cubierto por una capucha negra. Solo así lo veían los ojos. Pero esos ojos no mostraban crueldad. Mostraban profesionalismo, nada más. Perdonadme, Lady Ana, dijo con voz apagada. Es mi oficio. Ana asintió. Os perdono de corazón, respondió. Hace bien vuestro trabajo. Luego se volvió hacia la dama que la había acompañado hasta el cadalso. Era Lady Kingston, la misma que horas antes lo había lavado la confesión para firmar. Ayudadme, dijo Ana. Lady Kingston se acercó y,
con manos temblorosas, ayudó a Ana a quitarse el manto que lavaba sobre los hombres. De bio, Ana vestía un sencillo vestido gris oscuro con un juban negro. Su cuello quedó al descubierto. Ana se arrodilló sobre la paja. La madera del cadalso estaba fría incluso a través del vestido. Miró hacia arriba, hacia el cielo azul. Por un momento, imagino que estaba en el campo, en Hever, cuando era niña y todo era sencillo. Luego bajo la mirada y vio al verdugo. Él esperaba, inmóvil, con la espada apoyada en el hombro. Voy a rezar, dijo Ana. Cuando termine, podíais hacer lo que debéis. Cerró los ojos. Sus labios se movieron en silencio. No rezaba por ella. Rezaba por Isabel. Rezaba para que su hija creciera fuerte, para que nadie la lastimara, para que algún día hiciera justicia. Cuando terminó, abrió los ojos. Con manos firmes, tomó el pañuelo de encaje que lavaba en el cuello y se vendó los ojos. La oscuridad lo cubrió todo. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Ana, ciega y de rodillas, esperaba oír una señal. Todos los condenados recibían una señal. Un preparaos, o un agaqueas. Algo que les permitiera prepararse para el golpe. Pero el verdugo de Calais era famoso por su silencio. No daba señales. No avisaba. Simplemente, cuando el condenado estaba distraído, actuaba. Ana esperó. Un segundo. 2 segundos. 3. El silencio era absoluto. La multitud contenía la respiración. Nadie se movía. Ana pensó en Isabel. Pensó en su carita redonda, en sus ojos curiosos, en sus manitas pequeñas. Pensó en que nunca la vería crecer. Pensó en que nunca lo enseñaría a leer, a bailar, a ser fuerte. Y entonces, un silbido. Nada más. Un silbido corto, como el viento entre los árboles. Después, la oscuridad eterna. La espada había caído. La multitud soltó el aire que había estado conteniendo. Algunas damas loraban. Otros miraban fijamente, sin poder creer lo que acababan de ver. El verdugo recogió la espada. La sangre corría por la joya, goteando sobre la paja. Luego, sin mirar a nadie, se inclinó y tomó algo del suelo. Levantó la cabeza de Ana Bolena. Así mueren los traidores, dijo alguien en la multitud. Pero nadie lo hizo caso. Todos miraban ese rostro pálido, con los ojos vendados, que había sido reina de Inglaterra hacía apenas 3 años. Cromwell se giró y se alejó. Su trabajo estaba hecho. Ahora debía informar al rey. En palacio, Enrique esperaba. Estaba rodeado de cortesanos, pero nadie hablaba. Todos escuchaban. Esperaban el sonido. De repente, un cañonazo retumbó en la distancia. Enrique levantó la vista. Sus ojos no mostraban alegría. Tampoco mostraban tristeza. Mostraban algo vacío, algo frío. Está hecho, dijo en voz baja. La maldita está muerta. Se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia la Torre de Londres, aunque no podía verla desde allí. Pero sabía que en algún lugar, en ese momento, estaban enterrando el cuerpo de Ana. Majestad,
dijo un cortesano. Quirius que preparamos la celebración. Enrique tardo en responder. No, dijo al final. Hoy no. Hoy quiero estar solo. Los cortesanos intercambiaron miradas sorprendidas. Esperaban que el rey estuviera feliz. Había eliminado a la mujer que tanto odiaba. Pero Enrique parecía triste. Cansado. No estaban seguros. Enrique se quedó mirando por la ventana mucho rato. Nadie se atrevió a molestarlo. En la Torre de Londres, el cuerpo de Ana yacía en el suelo del cadalso. Nadie lo tocaba. La sangre se había extendido por la paja, formando un charco oscuro. Lady Kingston se acercó con una sabana blanca. Con cuidado, cubrió lo que quedaba de la que había sido su reina. Luego, hizo una señal a unos hombres que esperaban con un atad de madera barata. No hubo misa. No hubo rezos en voz alta. No hubo obispos. Solo unos pocos servientes que cargaron el atad y lo llevaron a la capilla de San Pedro Advíncula, justo al lado de la Torre Verde. Ali, en un suelo de piedra, cavaron un hoyo. No muy hondo. No muy ancho. Lo suficiente para que cupiera el atad. Bajaron el cuerpo. Echaron tierra encima. Ya está. Ninguna lápida. Ninguna marca. Ninguna señal de que Ali descansaba una reina de Inglaterra. Solo tierra. Mientras tanto, en palacio, una niña de 2 años llegaba con sus nodrizas. Isabel no sabía nada. No sabía que su madre acababa de morir. No sabía que la habían declarado bastarda. No sabía que su padre la odiaba. Solo llegaba. Reía. Señalaba las flores del jardín. Una de las nodrizas la miró y sintió una punzada en el corazón. La pobre niña. No sabía lo que lo esperaba. Crecía sin madre, con un padre que la ignoraba, en una corte que la consideraba una vergüenza. Pero en los años siguientes, Isabel aprendería. Aprendería a sobrevivir. Aprendería a sonreír cuando quería gritar. Aprendería a esperar. Porque los que saben esperar, al final, ganan. 22 años después, Isabel se sentó en el trono de Inglaterra. La hija de la traidora, de la adúltera, de la bruja, se convirtió en reina. Y gobernó durante 45 años. La hicieron llamar la reina virgen. La reina de corazón de roble. La que derrotó a la armada invencible. La que llevó a Inglaterra a su época más gloriosa. Pero nunca, nunca, habló de su madre. Los documentos de la ejecución desaparecieron. Las cartas de amor de Enrique a Ana fueron guardadas en cofres selados. El cuerpo de Ana nunca tuvo una tumba marcada. Pero Isabel guardaba un secreto. En su anillo más preciado, había un doble fondo. Se abría, aparecían 2 retratos, uno de ella y otro de una mujer de ojos oscuros y pelo negro. Ana Bolena. La mujer que Enrique VIII intentó borrar de la historia. La mujer que firmó una mentira para salvar a su hija. La mujer que murió con dignidad sobre un cadalso. Aunque su cuerpo nunca tuvo una tumba digna, su sangre corrió por las venas de la mujer más poderosa de su tiempo. Al final, Enrique no pudo borrarla. Porque mientras Isabel viviera, Ana Bolena viviría también. Y así fue.
Isabel Mario Vieja, rodeada de honores, dejando un legado que on hoy recordemos. Y en sus últimos momentos, algunos dicen que susurró un nombre. No fue el de su padre. Fue, madre. La historia la juzgó como adúltera y traidora durante siglos. Pero hoy sabemos la verdad. Hoy sabemos que Ana Bolena fue una víctima, no una culpable. Una mujer atrapada en un juego de poder que no podía ganar. Y aunque su cuerpo descansa en una tumba sin nombre bajo la capilla de San Pedro Advíncula, su espíritu vive en cada página que se escribe sobre ella. Porque las mujeres como Ana Bolena no mueren del todo. Solo esperan. Como Isabel esperó. Como la historia esperó. Hasta que alguien contara su verdad, los días después de la ejecución fueron extraños en la corte inglesa. Nadie sabía muy bien cómo comportarse. Unos estaban aliviados, otros fingían tristeza, y la mayoría simplemente guardaba silencio. Hablar de Ana Bolena se había convertido en algo peligroso. Enrique, por su parte, no salió de sus habitaciones durante 2 días completos. Los cortesanos susurraban entre ellos, preguntándonos qué pasaba por la cabeza del rey. Algunos decían que estaba contento. Otros decían que estaba arrepentido. La mayoría no sabía qué pensar. Lo cierto es que nadie entró en esa habitación durante 48 horas. Ni siquiera Juana Seymour, la nueva favorita, la mujer por la que Enrique había destruido a Ana. Pero al tercer día, la puerta se abrió. Enrique salió vestido de amarillo. De la cabeza a los pies, todo amarillo. Y amarillo, en aquellos tiempos, era el color de la alegría. El color de la celebración. Los cortesanos se miraron unos a otros sin entender. Celebration. Apenas 3 días después de ejecutar a la madre de su hija. Pero Enrique no explicaba sus decisiones. Sencillamente, ordenó una gran fiesta para esa misma noche. Quiero música, dijo. Quiero baile. Quiero que todo el mundo se divierta. Y así se hizo. Esa noche, el palacio se llenó de luces y de risas forzadas. Los músicos tocaban canciones alegres mientras los nobles bailaban con sonrisas pintadas en la cara. Enrique estaba sentado en su trono, observando, con una expresión que nadie sabía interpretar. Juana Seymour estaba a su lado, vestida también de colores claros, pero con un rostro mucho más serio. Ella no bailaba. Apenas hablaba. Solo miraba. En un momento de la noche, un criado se acercó a Enrique y lo susurró algo al oído. El rey frunció el seno, asintió, y luego volvió a mirar a los bailarines. El criado había dicho, Majestad, el embajador francés pregunta si puede retirarse. Dice que no se siente bien. Enrique respondió, que se vaya. Y que se leve sus preguntas con él. El embajador francés, en realidad, no estaba enfermo. Sencillamente, no soportaba estar en esa fiesta. Él había conocido a Ana en Francia, cuando ella era una joven alegre que aprendía modelos en la corte francesa. La había visto reír, bailar, enamorarse. Y ahora estaba allí, celebrando su muerte. Pero eso no podía decirlo. Mientras tanto, en las cocinas del palacio, los sirvientes trabajaban sin parar. Preparaban platos enormes para los invitados, pero también hablaban en voz baja.
has oído. Dijo una cocinera. Dicen que el rey no ha preguntado por la niña. ¿Qué niña? Preguntó otra. La pequeña Isabel. La hija de la muerta. Nadie habla de ella, nadie pregunta por ella. Como si no existiera. Mejor para ella, respondió la primera. Cuanto menos la recuerdan, más segura estará. Y tenían razón. En aquellos días, ser recordado por el rey podía ser peligroso. En otro lugar del palacio, en una zona mucho más humilde, una nodriza mecía a una niña pequeña. Isabel tenía 2 años y no entendía nada de lo que pasaba. Solo sabía que su madre no venía a verla. Solo sabía que las personas a su alrededor hablaban en susurros y la miraban con una mezcla de lástima y miedo. Dormid, pequeña, cantaba la nodriza en voz baja. Dormid, que mañana será otro día. Pero la niña no dormía. Miraba hacia la puerta, como esperando que alguien entrara. Alguien que nunca llegaría. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Poco a poco, la corte dejó de hablar de Ana Bolena. Aparecieron nuevos temas de conversación. La nueva reina, Juana Seymour, que resultó ser todo lo contrario a Ana, calada, sumisa, obediente. Exactamente lo que Enrique quería. Y luego, la noticia que todos esperaban, Juana estaba embarazada. Enrique no cabía en sí de alegría. Por fin, iba a tener el hijo varón que tanto deseaba. Organizó celebrations por todo el reino. Ordenó misas de acción de gracias. Se pasaba por palacio con una sonrisa que no se lo veía desde hacía años. Nadie mencionaba a Ana. Nadie mencionaba que Enrique había destruido un matrimonio, una iglesia y una vida para llegar hasta allí. Pero la historia tiene formas curiosas de recordarnos nuestras acciones. El 12 de octubre de 1537, Juana Seymour dio a luz a un niño. Lo llamaron Eduardo, príncipe de Gales, heredero al trono. Enrique lloró de alegría. Por fin, después de tanto esfuerzo, tanta destrucción, tanto dolor, tenía lo que quería. 12 días después, Juana Seymour murió. Fiebre puerperal, dijeron los médicos. Infección, complications del parto. En aquellos tiempos, era común. Pero no por eso dolía menos. Enrique se encerró en sus habitaciones otra vez. Pero esta vez no salió vestido de amarillo. Esta vez salió vestido de negro, y durante mucho tiempo no volvió a celebrar nada. Los cortesanos susurraban, el rey está destrozado. El rey amaba a Juana. El rey nunca volverá a ser el mismo. Pero algunos, los que tenían memoria larga, recordaban otras cosas. Recordaban a Catalina de Aragón, la primera esposa, abandonada y muerta en la soledad. Recordaban a Ana Bolena, ejecutada con una espada. Recordaban que Enrique siempre encontraba una nueva mujer, un nuevo amor, una nueva obsesión. Y no se equivocaban. Pasaron los años. Enrique se casó 3 veces más. Ana de Cleves, a la que rechazó por fea. Catalina Howard, a la que ejecutó por infiel. Catalina Parr, que tuvo la suerte de sobrevivir. Pero en todos esos años, hubo algo que Enrique nunca pudo olvidar. Algo que lo molestaba como una espina clavada en el corazón. Isabel. La hija de Ana Bolena crecía.
Y cada vez se parecía más a su madre. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma mirada inteligente, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Tenía también la misma determinación, la misma facilidad para las lenguas, el mismo amor por los libros. Enrique la mantenía alejada. No le gustaba verla. Lo recordaba demasiadas cosas que prefería olvidar. Pero Isabel aprendió pronto una lección importante: para sobrevivir, había que ser invisible. Cuando su padre estaba cerca, ella bajaba la mirada. Cuando sus hermanas, María y Eduardo, recibían atención, ella se quedaba en un segundo plano. Cuando alguien mencionaba a su madre, ella fingía no haber oído. Pero por las noches, a solas con sus tutors, aprendía. Aprendía historia, filosofía, religión. Aprendía idiomas, latín, griego, francés, italiano. Aprendía a pensar, a razonar, a esperar. Porque Isabel sabía algo que los demás no sabían: en la corte, todo cambia. Los reyes mueren. Los favoritos can. Las fortunas se invierten. Y los que saben esperar, al final, pierden. Y así paran los años. Eduardo creció débil y enfermizo. María creció amargada por el trato que su padre había dado a su madre, Catalina de Aragón. Y Isabel creció en los márgenes, observando, aprendiendo, esperando. Enrique envejeció. Se volvió enorme, pesado, enfermo. La pierna que se había herido en un torneo años atrás nunca sanó del todo y le causaba dolores constantes. Su carácter, nunca fácil, se volvió violento y impredecible. Pero una cosa no cambió: su obsesión con tener un heredero varón fuerte. Eduardo era su orgullo, pero también su preocupación. El niño se resfriaba con facilidad, tosia sin parar, se cansaba rápido. Los médicos dicen que viviría, pero Enrique veía la fragilidad en sus ojos. Y entonces, en sus momentos más oscuros, cuando el dolor de la pierna no le dejaba dormir, Enrique pensaba en Ana. Recordaba su risa, su inteligencia, su forma de discutir con él sin miedo. Recordaba también su ejecución, la sangre en la paja, la cabeza levantada por el verdugo. Recordaba y se preguntaba: ¿y si me equivoco? Pero nunca lo dijo en voz alta. Un rey no se equivoca. Un rey no se arrepiente. Un rey sigue adelante, quest lo que quest. El 28 de enero de 1547, Enrique VIII murió. Tenía 55 años, pero parecía mucho mayor. La obesidad, las enfermedades y los años de excesos habían hecho mella en él. En su lecho de muerte, rodeado de cortesanos que le planeaban el futuro, susurró unas últimas palabras. Nadie supo con certeza lo que dijo. Algunos creen que fue el nombre de Juana Seymour. Otros, el de su hijo Eduardo. Pero hay quien asegura que, en sus últimos momentos, Enrique VIII pronunció un nombre que no había dicho en años. Ana. Pero eso, claro, nunca podrá confirmarse. Eduardo VI se convirtió en rey con solo 9 años. Fue un rey débil, manejado por consejeros que peleaban entre ellos por el poder. Y 6 años después, también él murió. Los siguió María, la hija de Catalina de Aragón. María era católica, fanática, vengativa. Quimo vivo es a cientos de protestantes y se ganó el apodo de María la Sanguinaria.
También odiaba a Isabel, la hija de la mujer que había suplantado a su madre. Por un tiempo, pareció que Isabel no sobreviviría. La encerraron en la Torre de Londres, el mismo lugar donde su madre había pasado sus últimos días. La interrogaron, la vigilaron, la amenazaron. Pero Isabel recordó las lecciones de su infancia. Aguardó, sonrió, sobrevivió. Y en 1558, María murió. Sin hijos. Sin heredero. Isabel se convirtió en reina. El 15 de enero de 1559, Isabel fue coronada en la abadía de Westminster. Lavaba un vestido de terciopelo púrpura y su cabello rojizo brillaba bajo la luz de las velas. Camino con paso firme hacia el altar, donde el obispo la esperaba con la corona. Mientras avanzaba, pasó junto a las tumbas de los reyes. La de su padre, Enrique VIII, enorme y ornamentada. La de su hermano Eduardo. La de su hermana María. Y entonces, por un instante, sus ojos se desviaron hacia un punto en el suelo. Hacia ningún sitio en particular. Pero quienes estaban cerca dicen que sus labios se movieron. Como si susurrara algo. Un nombre. Madre. La corona se posó sobre su cabeza. Las campanas repicaron. El pueblo aplaudió. Y Isabel, la hija de la traidora, la bastarda, la olvidada, se convirtió en la reina más poderosa que Inglaterra había conocido. En las afueras de Londres, en la capilla de San Pedro ad Vincula, un suelo de piedra cubría una tumba sin nombre. Nadie lavaba flores. Nadie rezaba allí. Pero en ese momento, en algún lugar más allá de la muerte, Ana Bolena sonrió. Los primeros años del reinado de Isabel no fueron fáciles. Europa la miraba con desconfianza. Para los católicos, era hija de una mujer ilegítima, una hereje, una usurpadora. Para muchos protestantes, era demasiado moderada. Para los reyes de Francia y España, era una mujer sola, y las mujeres solas eran fáciles de dominar. Pero Isabel había aprendido de la mejor maestra. No de su padre, que gobernaba con gritos y amenazas. No de su hermano, que fue un traidor. No de su hermana, que gobernó con fuego y odio. Isabel había aprendido de su madre. De una mujer que, frente a la muerte, mantuvo la dignidad. De una mujer que supo esperar, incluso cuando no había esperanza. Y ahora, Isabel ponía en práctica esas lecciones. Gobernó con inteligencia, no con fuerza. Rodeada de consejeros sabios, pero confiando solo en su propio juicio. Hablaba varios idiomas, leía documentos del amanecer al anochecer, y tenía una memoria que asombraba a todos. Pero había un tema del que nunca hablaba. Su madre. Los embajadores extranjeros, siempre curiosos, intentaban sacar el tema en las conversaciones. Preguntaban por su infancia, por sus recuerdos, por la reina Ana. Isabel cambiaba de tema inmediatamente. Su rostro, normalmente abierto, se cerraba como una puerta. Los documentos de la ejecución de Ana Bolena habían desaparecido misteriosamente. Nadie sabía dónde estaban. Las cartas de amor que Enrique le había escrito, esas cartas apasionadas donde lo rogaba que se convirtiera en su amante, también habían sido guardadas en algún lugar secreto. Isabel no quería borrar a su madre. Todo lo contrario. Quería protegerla.
Porque en aquella época, recordar a Ana Bolena era peligroso. Recordarla era recordar que Isabel era hija de una traidora. Era dar armas a sus enemigos. Era poner en riesgo su trono. Así que Isabel guardó silencio. Pero guardó también un tesoro. En su dedo, siempre, llevaba un anillo. Era un anillo de oro, sencillo por fuera, pero con un secreto en su interior. Si se abría, aparecían dos retratos miniatura. Uno era el de Isabel. El otro era el de una mujer de ojos oscuros y pelo negro, con una sonrisa misteriosa. Ana Bolena. Nadie sabía lo que había dentro de ese anillo. Solo Isabel. Y cada noche, antes de dormir, lo abría y miraba el rostro de su madre. La mujer a la que no recordaba. La mujer que había muerto por ella. Algún día, susurraba Isabel, el mundo sobre la verdad. Pero ese día aún estaba lejos. Los años pasaron. Isabel se convirtió en una reina fuerte, respetada, temida. Derrotó a la armada invencible de España. Impulsó el arte, la poesía, el teatro. Shakespeare escribió bajo su reinado. Inglaterra se convirtió en una potencia mundial. Pero nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Los embajadores de media Europa desfilaron ante ella ofreciendo matrimonios ventajosos. Príncipes españoles, archiduques austriacos, reyes franceses. Isabel los escuchaba con paciencia, sonría con educación, y los recazaba uno tras otro. Estoy casada con Inglaterra, decía. Pero en el fondo, todos sabían que había otra razón. Isabel había visto lo que el matrimonio le hizo a su madre. Había visto como una mujer podía ser amada, decidida, adorada, y luego destruida, olvidada, ejecutada. No quería ese destino para ella. Prefería estar sola. Prefería gobernar. Prefería ser recordada por sus obras, no por sus maridos. Y mientras gobernaba, una pregunta la perseguía siempre, ¿dónde está mi madre? El cuerpo de Ana Bolena había sido enterrado en la capilla de San Pedro ad Vincula, dentro de la Torre de Londres. Pero sin lápida, sin marca, sin nada que indicara su presencia. Con los años, la gente olvidó el lugar exacto. El suelo de la capilla se cubrió de nuevas losas, nuevas tumbas, nuevos nombres. Isabel quería buscar. Quería excavar, encontrar los restos, darle a su madre un entierro digno. Pero no podía. Si buscaba a Ana Bolena, se mostraba interés por ella, se intentaba honrarla, estaría reconociendo públicamente que era su hija. Y eso, para muchos, sería recordar que era hija de una traidora. Sería poner en duda su legitimidad. Sería dar armas a sus enemigos. Así que Isabel no buscó. Pero cada vez que visitaba la Torre de Londres, cada vez que pasaba cerca de la capilla, sus pasos se detenían un instante. Sus ojos se perdían en el suelo de piedra. Y su mano derecha, sin que nadie lo notara, tocaba el anillo que llevaba en la izquierda. Un día, hacia el final de su reinado, Isabel recibió una visita inesperada. Era un anciano, un serviente que había trabajado en palacio cuando ella era niña. Pedía verla, decía que tenía algo importante que contarle. Isabel ordenó que lo dejaran pasar. El anciano entró temblando, con la ropa gastada y los ojos llorosos.
Se heredillo ante la reina y bajo la cabeza. Majestad, dijo con voz débil, he venido a pedir perdón. Perdón por qué? Preguntó Isabel. El anciano levantó la vista. Sus ojos encontraron los de la reina y, por un momento, pareció ver a otra persona. Otra mujer de ojos oscuros y pelo negro. Yo estaba allí, susurró. El día de la ejecución. Yo era joven entonces, trabajaba en la torre. Vi todo. Isabel sintió que el corazón se lo detenía. Habla, ordinó. El anciano tragó saliva y comenzó a cantar. Era de mañana. Un día claro, como hoy. Sacaron a Lady Ana de su celda. Iba vestida de gris, con un juban negro. Caminaba erguida, con la cabeza alta. No parecía una condenada. Parecía una reina. Isabel escuchaba en silencio, sin respirar. Subió al cadalso. Habló a la multitud. No dijo nada malo del rey. No dijo nada contra nadie. Solo pidió que rezaran por ella y por el rey. Luego se arrodilló. Se vendó los ojos. Y esperó. El anciano hizo una pausa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El verdugo era de Calais. Un hombre alto, con una espada enorme. No dio ninguna señal. No dijo nada. Cuando Lady Ana estaba rezando, cuando estaba distraída, él levantó la espada y Isabel cerró los ojos. Y cayó de un solo golpe, continuó el anciano. Limpio. Rápido. Casi sin sangre. Ella no sufrió, majestad. Lo juro. No sufrió. Isabel abrió los ojos. Estaban secos. Hacía años que no podía llorar por su madre. Las lágrimas se habían agotado hacía tiempo. Gracias, dijo simplemente. Gracias por contármelo. El anciano dudó un momento. Luego, metió la mano en su bolsillo y sacó algo envuelto en un pano sucio. Esto es para vos, majestad, dijo, extendiendo la mano. Isabel tomó el pano y lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un pequeño trozo de tela. Una tela gris, desgastada, manchada de algo oscuro en los bordes. ¿Qué es esto? Preguntó Isabel, aunque lo sabía. El vestido de vuestra madre, susurró el anciano. Lo guard esa mañana. Nadie lo vio. Estuve 50 años escondiéndolo. Pero ahora soy viejo. Voy a morir. Y quería que esto estuviera con vos. Isabel sostuvo la tela entre sus manos. La acercó a su rostro. Cerró los ojos y expiró. No olía a nada. 50 años habían borrado cualquier rastro. Pero en su imaginación, Isabel pudo sentir el perfume de su madre. Pudo sentir su presencia. Pudo sentir, por fin, que tenía algo de ella. Gracias, repitió. Gracias. El anciano murió unos días después. Isabel ordenó que lo enterraran con honores, como si fuera un noble. Nadie entendió por qué. Pero ella sabía. Era el hombre que lo había devuelto a su madre. Los últimos años de Isabel fueron solitarios. Envejeció, perdió fuerzas, perdió amigos.
Los cortesanos que la rodeaban solo esperaban su muerte para ver quién heredaba el trono. Pero ella seguía gobernando. Seguía trabajando. Seguía luchando. Hasta el final. El 24 de marzo de 1603, Isabel yacía en su lecho de muerte. Tenía 69 años, una edad increíble para aquella época. A su alrededor, los consejeros esperaban en silencio. Algunos rezaban. Otros miraban el reloj. Isabel abrió los ojos. Miró a los presentes, uno por uno. Luego, con voz apenas audible, dijo: Nada de vanidades. Nada de honores. Entraran como a cualquier mujer. Los consejeros intercambiaron miradas. ¿Cómo iban a enterrar a la gran reina Isabel como a una mujer cualquiera? Pero ella no explicó más. Cerró los ojos. Y entonces, en sus últimos momentos, sus labios se movieron de nuevo. Madre, susurró. Ya voy. Y murió. La noticia se extendió por Londres como la pólvora. La reina había muerto. La era isabelina había terminado. La enterraron en la abadía de Westminster, en la misma tumba que su hermana María. Dos hermanas que se odiaron en vida, unidas en la muerte. Pero Isabel se llevó un secreto a la tumba. En su ataúd, escondido entre sus manos, había un pequeño pano gris. Un trozo de tela vieja, manchada en los bordes. Y en su dedo, el anillo con el doble retrato. Cuando encontraron su cuerpo años después, el anillo seguía allí. Y al abrirlo, vieron los dos rostros. El de Isabel, joven y fuerte. Y el de una mujer de ojos oscuros y pelo negro. Ana Bolena. 4 siglos después, en 1876, durante unas obras de restauración en la capilla de San Pedro Advíncula, los trabajadores encontraron algo bajo las piedras. Era un esqueleto. De una mujer. De estatura media. Con el cuello roto, como si hubiera sido decapitada. Los expertos examinaron los restos. Mujer, unos 30 o 40 años. Muerta hace mucho tiempo. Enterrada sin ataúd, sin ceremonias, sin nombre. No pudieron confirmar que fuera ella. No había pruebas. No había documentos. No había manera de estar seguros. Pero todos lo sabían. Era Ana Bolena. Hoy, en esa capilla, hay una pequeña placa en el suelo. Una placa de mármol, sencilla, que marca el lugar donde descansan sus restos. No dice reina. No dice mártir. No dice nada grandioso. Solo dice, Ana Bolena, 1536. Los turistas pasan, miran, toman fotos. La mayoría no sabe la historia completa. La mayoría no sabe lo que Enrique VIII lo hizo antes de que cayera la espada. Pero algunos sí. Algunos se detienen en un momento, leen la placa, y recuerdan. Recuerdan a la mujer que caminó erguida hacia la muerte. Recuerdan a la madre que firmó una mentira para salvar a su hija. Recuerdan a la reina que, desde el más allá, vio a su hija convertirse en la monarca más grande de Inglaterra. Y sonríen. Porque al final, la historia siempre encuentra la manera de contar la verdad.